Hello, you're at my channel Learn Russian with Oxana, and we continue our playlist Practical Course of Russian from Beginner to Advanced. Today is lesson 19 and it's a practical lesson. Well, before we start, I want to ask you a question. Can you dance the waltz? Well, first, you need to know how to count. Do you remember how to count in Russian? Well, the Russian dance teacher counts раз, два, три, раз, два, три. Let's write it down. Раз, два, три. Okay, now let's remember other numerals. 1, 1, 11, 11, 2, 2, 12, 12, 3, 3, 13, 13, 4, 4, 14, 14, 5, 5, 15, 15, 6, 6, 16, 16, 7, 7, 17, 17, 8, 8, 18, 18, 9, 9, 19, 19, and 0 is 0, 0. Okay, let's read all the words once more. Раз, два, три. That's how we count in Russian. Один, 11, два, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19, 0. Do you remember that 1, when it is used with a noun, has different forms? So, singular masculine is один. Singular feminine is одна. Singular neuter is одно, and the plural form is одни. Now, let's translate some phrases with 1. 1 day. Day is день, it's masculine. Один день. 1 ice cream. Ice cream, мороженое, it's neuter, so одно мороженое. 1 shorts. Well, in English, it's better to say 1 pair of shorts, but in Russian, it's okay to use 1 with plural nouns that are always plural. So, shorts. Одни шорты. 1 towel. Towel, полотенце, it's neuter. Одно полотенце.
One thing. Вещь. It's feminine. Одна вещь. One brother. Один брат. One sister. Одна сестра. One autumn. Autumn is осень. It's feminine. Одна осень. One parents. It's plural. Одни родители. One word. Word. Слово. It's neuter. Одно слово. One cake. Торт. It's masculine. Один торт. One vacation or holidays. Plural. Одни каникулы. We usually use the word каникулы when we talk about school holidays or university holidays. Каникулы. Okay. Let's read everything again. Один, одна, одно, одни. Один день. Одно мороженое. Одни шорты. Одно полотенце. Одна вещь. Один брат. Одна сестра. Одна осень. Одни родители. Одно слово. Один торт. Одни каникулы. Okay, now let's translate the sentences as usual. Do you know where my textbook is? Do you know? Ты знаешь, where? Где? My textbook. Мой, it's masculine. Учебник. It is here. Он. Здесь. I don't know where your textbook is, but your scissors are here. I don't know. Я не знаю. Where? Где? Your textbook. Твой учебник. But. Но. Your scissors. Твои ножницы. Here. Тут. What is this? Что это? It's the figure of 4. Это цифра 4. Это цифра 4. What is autumn? Что такое осень? It's the time of year. Это время года. When are the holidays? When? Когда? Holidays – каникулы. Soon. Скоро. Whose money is this? Money, деньги, is plural in Russian. So, we need to use the plural form of whose. Чьи. Это деньги. This is my money. Это мои деньги.
Maria Ivanovna, is this clock yours? Yes, thank you. Maria Ivanovna. Clock is часы in Russian, it's plural. Эти часы ваши? Yes, thank you, да. Спасибо. Where is my money? It's here. Где мои деньги? Они здесь. Do you know where the stadium is here? Do you know? Ты знаешь? Where? Где здесь? Here? Stadion. It's there. Он там. There are only one scissors here. Here. Здесь. Only. Только. Одни ножницы. And they're hers. И они hers ее. We don't like this clock. We don't like. Нам не нравятся, the plural form of this verb, эти часы, because часы is plural. I like my job. Job and work in Russian is работа. I like. Мне нравится моя работа. Okay, let's read the sentences. Ты знаешь, где мой учебник? Он здесь. Я не знаю, где твой учебник, но твои ножницы тут. Что это? Это цифра 4. Что такое осень? Это время года. Когда каникулы? Скоро. Чьи это деньги? Это мои деньги. Мария Ивановна, эти часы ваши? Да, спасибо. Где мои деньги? Они здесь. Ты знаешь, где стадион? Он там. Здесь только одни ножницы, и они ее. Нам не нравятся эти часы. Мне нравится моя работа. Okay, let's continue. I don't like his glasses. I don't like. Мне не нравятся. The plural form because glasses is plural. His его очки. We like your friends. Нам нравятся ваши друзья. Have a look. Do you like these clothes? Have a look. Посмотри. Do you like? Тебе нравится? The singular form. Нравится. These clothes. Clothes in Russian is одежда. It's singular feminine. Это одежда. Алиса, are your parents at home? Алиса, твои родители дома? It's only us here. Here, здесь. Only, только. Us. Мы. Здесь только мы. Do you like it here?
Do you like it? Тебе нравится here? Здесь. Тебе нравится здесь? I like only this ice cream. Мне нравится only только это мороженое. I know that you don't like this job. I know. Я знаю that, что you don't like, тебе не нравится this job or this work, это работа. Do you know where my watch is? Have a look here. Do you know? Вы знаете where my watch is? Где мои часы? Посмотри тут. I speak only Russian. Я говорю только по-русски. Are these your scissors? Give them, please. Это твои ножницы? Дай, пожалуйста. We like our holidays very much. Нам очень нравятся наши каникулы. Let's read the sentences. Мне не нравятся его очки. Нам нравятся ваши друзья. Посмотри, тебе нравится эта одежда? Алиса, твои родители дома? Здесь только мы. Тебе нравится здесь? Мне нравится только это мороженое. Я знаю, что тебе не нравится эта работа. Вы знаете, где мои часы? Посмотри тут. Я говорю только по-русски. Это твои ножницы? Дай, пожалуйста. Нам очень нравятся наши каникулы. Well, that's it for now. If you make many mistakes while translating these sentences, it is better to watch the previous lesson and this one again. Remember, repetition is the mother of learning. Goodbye. See you next time.